கற்றதனாலாய பயனன் கொல் வாலறிவல் நற்றாள் தொழார் ஏனின். கற்றதனாலாய பயனன் கொல் வாலறிவல் நற்றாள் தொழார் ஏனின். வணக்கம் எவ்ரிபாடி. நம்ம இது வரைக்கும் 29 அதிகாரம் பார்த்துட்டோம். ஜஸ்ட் ஃபார் அ குவிக் ரீகேப், அறத்துப்பால்ல மொத்தம் 38 அதிகாரம் இருக்கு. தெர் ஆர் 38 அதிகாரம் இன் அறத்துப்பால். 4 பாயிரம் எடுத்து அண்ட் அப் டு 24, தட் இஸ் 20 மோர், அது இல்லறவியல்ல. அண்ட் 13 அதிகாரம், 13 of them in துறவரவியல். And the last one is ஊழியல். ஸோ நம்ம 30 and 31 இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். மேல போகலாம். அறத்துப்பால் அண்ட் அதுக்குள்ள துறவரவியல்ல இப்ப நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம். அண்ட் ஜஸ்ட் அன் அசைட் பாயிண்ட், சில புக்ல துறவர இயலையே ரெண்டா பிரிச்சிருப்பாங்க. 13 அதிகாரம் இருக்கு சொன்ன துறவரவியல்ல. அதுல முதல் 9 அதிகாரம் விரதம், வாவ் ஆர் ரிசால்வ் டுவர்ட்ஸ் அ குட் கான்டக்ட். அண்ட் த லாஸ்ட் 4 அதிகாரம், கடைசி 4 அதிகாரத்தை அவங்க சொல்றது ஞானம் அப்படின்னு பிரிச்சிருப்பாங்க. தட் இஸ் டுவர்ட்ஸ் செல்ஃப் realization. So it's a transition. In any case, this is going to be a smooth process of transition, so we don't have to worry much. மேல போகலாம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற 2 அதிகாரம் வாய்மை அண்ட் வெகுளாமை. வாய்மைங்கிறது ட்ரூத்ஃபுல்னஸ், உண்மை. And what is the definition of வாய்மை? திருவள்ளுவர் சொல்ல போறாரு. அடுத்த அதிகாரம் வெகுளாமை, ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆங்கர். முதல்ல ஒரு தடவை சொன்னோம், anger is just a letter short of danger. Therefore the evils of anger and how to control anger, that's what we are going to see. மேல போலாம். நம்ம முதல்ல எடுத்துக்கிற அதிகாரம் வாய்மை. வாய்மை, உண்மை, சத்தியம், ட்ரூத்ஃபுல்னஸ், இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய உபயோகப்படுத்துற வேர்ட்ஸ். The word which we use regularly in our life. இதுவும் நம்ம நிறைய கேட்டிருப்போம். சத்தியம் வத தர்மம் சர, உண்மையே பேசு அறநெறியில் வாழ். சத்தியமேவ ஜெயத்தே, வாய்மையே வெல்லும். இந்த பாட்டு கூட கேட்டிருப்போம். உண்மையை சொல்லி நன்மையை செய்தால் உலகம் உன்னை வணங்கும். ரைட்? சத்தியம், உண்மை, வாய்மை, இதெல்லாம் கேட்க அழகா இருக்கு. பட் what does it really mean? திருவள்ளுவர் எளிமையான விளக்கம் தராரு. சிம்பிள் டெஃபினிஷன் ஃபார் வாய்மை. குறளை பார்க்கலாம். வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும் தீமை இல்லாத சொல்லல். குறள் எண் 291. என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும் தீமை இல்லாத சொல்லல். அப்போ திருவள்ளுவர் asked the question in the first half, வாய்மை எனப்படுவது யாது? What is that வாய்மை everybody talks about? So he gives an answer in the second half of the குறள். யாதொன்றும் தீமை இல்லாத சொல்லல். That is, if we know the truth about somebody, if telling all the information that we know about that incident, if it is going to cause harm to the person, tell only that which is relevant to the subject, not the one which will cause harm. அப்போ யாதொன்றும் தீமை இல்லாத சொல்லல், எதுவும் the words which will not cause harm
to somebody. அந்த மாதிரி சொல்றது தான் வாய்மை. சோ வாய்மை எனப்படுவது யாது அப்படின்னு முதல்ல கேட்கிறாரு. வாட் இஸ் வாய்மை? யாதொன்றும் தீமை இல்லாத சொல்லல். எதுவுமே யாருக்கும் ஹார்ம் வராத மாதிரி சொல்றது, அதுதான் வாய்மை. சிம்பிள் டெஃபினிஷன். புக்ல கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். வாய்மை என்று கூறப்படுவது எது என்றால், அது மற்றவருக்கு ஒரு சிறிதும் தீங்கு இல்லாத சொற்களே சொல்லுதல் ஆகும். தட் இஸ் வாய்மைங்கிறது வந்து as long as it does not cause harm to the other person, it will fall in the category of vaimai. அப்போ with an extrapolation we can say, நம்ம சொல்றது வந்து if it will cause harm, hurt to the other person, harsh words, rude words, அதுவும் கூட வாய்மை கேட்டகரியில வராது, even if we speak the truth. Explanation in English: truth is speaking of such words as are free from the least degree of evil to others. அதனால வாய்மைங்கிறது வந்து மற்றவங்களுக்கு ஹார்ம் கொடுக்காத அளவுக்கு சொல்ற சொல்லுதான் வாய்மை. குறள் இன்னொரு தரம் பார்க்கலாம். வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும் தீமை இல்லாத சொல்லல். வாய்மைங்கிறது என்ன? இன்னொருத்தருக்கு ஹர்ட் வரக்கூடாது. So if we know a lot of information about a particular incident, it is enough if we say that info which is relevant to the point in issue, instead of elaborating all others which will cause harm to somebody unwittingly. அடுத்த குறள் பார்க்கலாம். போன குறள்ல திருவள்ளுவர் சொன்னாரு, telling harmless truth is truthfulness. அப்போ இன்னொன்னு உடனடியா நமக்கு குதர்க்கமா ஒரு கேள்வி வரும். If telling harmless truth is truthfulness, is it the same as speaking harmless lies also? அந்த கேள்விக்கு தான் பதில் வந்து திருவள்ளுவர் சொல்றார். குறளை பார்க்கலாம். தன்னெஞ்சு அறிவது பொய்யற்க பொய்த்த பின் தன்னெஞ்சே தன்னை சுடும். குறள் எண் 293. எங்கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. தன்னெஞ்சு அறிவது பொய்யற்க பொய்த்த பின் தன்னெஞ்சே தன்னை சுடும். தன் நெஞ்சு அறிவதுன்னா கான்சியன்ஷியஸ்லி, நெஞ்சார நமக்கு மனசறிஞ்சு பொய்யற்க, பொய் சொல்லக்கூடாது. If we know it's a lie, we should not tell a lie. What will happen if we tell a lie? பொய்த்த பெண் அப்படி பொய் சொன்னதுன்னா தன் நெஞ்சே தன்னை சுடும். நம்ம நெஞ்சில அந்த பொய் சொல்லிட்டோம் பொய் சொல்லிட்டோங்கிறது, if we are conscientious, அது திரும்ப திரும்ப வந்து it will torture us. So if you want to stay away from the torture, never tell a lie. That is வாய்மை. So வாய்மைங்கிறது வந்து யாருக்கும் தீமை இல்லாத ட்ரூத் சொல்றது. And வாய்மை also is not telling a lie. புக்ல சொல்லி இருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். மனசாட்சிக்கு எதிராக பொய் சொல்லக்கூடாது. கான்ஷியன்ஸ். அப்படி சொன்னால் சொன்னவரின் மனமே அவரை தண்டிக்கும். It will keep working on our mind and it will torture us. So if we are conscientious, if we are truthful, we should not tell a lie. Let a man knowingly not tell a lie, for after he has told the lie, his mind will burn him with the memory of his guilt. That is, if we are conscientious, மனசாட்சிக்கு பயப்படுறவங்களா இருந்ததுன்னா அந்த எண்ணம், that thought will keep
torturing us in our mind. அதை தான் ஔவையாரும் சொல்லியிருக்காரு, நெஞ்சார பொய் தன்னை சொல்ல வேண்டாம். மனசுல இது பொய்ன்னு தெரிஞ்சதுன்னா பொய் சொல்லக்கூடாது. அப்ப நான் சொல்லி கொடுத்த அந்த போட்டு கொடுத்தல சில பேர் செய்வாங்க, just for scoring a brownie point over another person, to dig under his feet, இல்லாததையும் பொல்லாததையும் பொய்ய சேர்த்தி புரட்ட சேர்த்தி சொல்லிடுவாங்க. So that is not in the category of வாய்மை at all. Noble people do not follow that. குறளை இன்னொரு தரம் பார்க்கலாம். தன்னெஞ்சு அறிவது பொய்யற்க, பொய்த்த பெண் தன்னெஞ்சே தன்னை சுடும். So never tell a lie knowing that it's a lie. Because if you do that, subsequently that thought will burn inside us. It will cause a lot of harm. They say if we harbor negative thoughts, that does more harm to us. Similarly, if we do tell a lie, and if that thought is going to work in our mind, that will have as much effect as harboring negative thoughts. Therefore, vaimai or truthfulness is speaking the truth as long as that truth is not going to cause a hurt or harm to somebody else. But then, vaimai is staying away from blatant lie. நெஞ்சறிஞ்சு பொய் சொல்லாம இருக்கணும், அதுவும் வாய்மை. அடுத்த அதிகாரம் பார்க்கலாம். நம்ம வாய்மை ஆர் ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் பார்த்துட்டு அடுத்த பார்க்க போற இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் வெகுளாமை, ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆங்கர். முதலியே பேசியிருக்கோம், ஆங்கர் இஸ் ஜஸ்ட் ஒன் லெட்டர் ஷார்ட் ஆஃப் டேஞ்சர். அப்போ கோபம் மனுஷனுக்கு it causes lot of harm to the person who gets angry, also to the person on who the anger is shown. ஆத்திரக்காரனுக்கு புத்தி மட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. When the emotion of anger overcomes, that's a time logical rational thinking takes a back seat. And கோபிச்சுக்கும் போது a lot of things are happening inside the body and the mind. அதனால it causes a lot of harm to our own system. அதே மாதிரி anger the person facing the anger, for him also it is a ego loss and negative emotions are set in. So கோபம் கொள்றது it causes harm to both the sides. Right. இந்த கோபம் கொள்ளாம இருக்கிறது எப்படி? If anger causes problems to both the sides, the best thing is not to get angry. But then it's easier said than done. எப்படி கோவிச்சுக்காம இருக்கிறது? How to stay free from anger? That is the trick திருவள்ளுவர் says here. குறளை பார்க்கலாம். சில்லிடத்து காப்பான் சினம் காப்பான், அல்லிடத்து காக்கினன் காவாக்கால் ஏன். குறள் எண் 301, அதிகாரம் 31, வெகுளாமை. எங்கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. செல்லிடத்து காப்பான் சினம் காப்பான், அல்லிடத்து காக்கில் என் காவாக்கால் ஏன். ரொம்ப அழகான குறள் இது. அப்போ சினம் காப்பான், சினம் காப்பான், the one who wants to control his anger, who wants to keep the anger totally under the wraps. செல்லிடத்து காப்பான் அப்படின்னா he should control his anger on those people where his anger can flow down. That is the people below him, the people are reporting to him, people who are dependent on him, people who cannot rebel against him. அந்த மாதிரி கீழே இருக்கிறவங்க கிட்ட
அந்த மாதிரி செல்லிடத்து where the his anger can flow down, அந்த இடத்துல சினம் காப்பான். So he should control his anger on that. And Thiruvalluvar brings in a lot of humor here in the next part. அல்லிடத்து அந்த மாதிரி where his anger will not work, அந்த மாதிரி இல்லாத இடத்துல காக்கினன் காவாக்காலன், whether he control his anger or he does not control the anger, what difference does it make? Because if his anger will not work against a person who is above him, if this fellow shows the anger, he will be booted out, or he will lose face and has to withdraw. Because anger it it follows the path of gravity. It can only flow downwards. அப்ப நமக்கு கீழே இருக்கிறவங்க கிட்ட எம்பத்தி வேணும். அந்த இடத்துல if we control the anger, and earlier திருவள்ளுவர் ஒரு இடத்துல சொல்லியிருந்தாரு, இமேஜின் பண்ணிக்கோ மேல இருக்கிறவங்க கிட்ட இந்த ஆங்கர் காமிச்சா என்ன ஆகும், what all things we will go through. அந்த எம்பத்தி இருந்ததுன்னா, and if you want to control the anger where it can flow down. That is the best way. So let's try the next time. When we want to get angry with somebody, with the spouse, with the children, with somebody, employee, subordinate, அந்த தரம் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா, let me control here. And then automatically in the other side, we will be controlling naturally because we care for our welfare. So it's a beautiful குறள். புக்கில் கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். தன் சினம் பலிதமாகும் இடத்தில், that is where it can balchify, where it can flow. சினம் கொள்ளாமல் இருப்பவனே சினம் காப்பவன். That is, the person who knows how to control his anger is the one who controls it where it can have a path to flow. பலிக்காத இடத்தில் சினத்தை காத்தால் என்ன, காக்காவிட்டால் என்ன, அந்த மாதிரி where it cannot flow, that is if we try to show anger to the person above, அந்த டைம்ல சினத்தை காத்தால் என்ன, காக்காவிட்டால் என்ன, நம்ம இன்ஜரி வரப்போகுது, காத்ததுனாலும் காக்காட்டாலும் நமக்கு மட்டும்தான். we are the only affected party, the other side is not affected. Therefore the கோபத்தை காக்கிறதுக்கு easy path. He should restrain his anger when it can injure. When it cannot injure, what does it matter whether he restrains it or not? So Thiruvalluvar gives a very practical solution how to control our anger. That is, by controlling it when that anger has a path to flow downwards to the people below us, the weaker ones. And for the other side, automatically, since we care for our own welfare, we will control that. So that's what it means. சில்லிடத்து காப்பான் சினம் காப்பான், அல்லிடத்து காக்கின் என் காவாக்கால் ஏன். அப்போ சினம் காக்கிறவன், the one who is keen to control his anger, he should சில்லிடத்து காப்பான், where his anger can flow down, he should control at that time the people below him. Allidatu, rest of the places, that is for the people above, kakinan kavakalan. If he controls his anger or if he doesn't control his anger, he is the one and only one who is going to be affected by this. It doesn't affect the person above. And if he shows the anger to the person below, the other person's feelings are also hurt. So a quick remedy, sure shot remedy, easy remedy from Thiruvalluvar to control the anger. அடுத்த குறளை பார்க்கலாம்.
எப்படி கோவத்தை அடக்கிறதுன்னு சொல்லி எம்பத்தி டெவலப் பண்றதுன்ட்டு போன குரல்ல திருவள்ளுவர் சொன்னார். When do we normally stay away from, desist from doing a thing? If you ask a question, usually we stay away from a deed which we are sure will bounce back on us, which will cause harm to us. அப்ப அந்த மாதிரி நமக்கு அதனால பெரிய ப்ராப்ளம் வரப்போகுது தெரிஞ்சதுன்னா யூஸ்வலா a sensible person will stay away from committing that. அப்போ அந்த மாதிரி ஆங்கர் இருந்ததுன்னா if we get angry to the people where we have an influence on, அப்போ அந்த மாதிரி ஆங்கர் கொண்டு வந்தோம்னா what all does it cause? What is the harm that will accrue? அது தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம கோவப்படுறத தானாவே கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டு எடுத்துருவோம் வெளியில. குறளை பார்க்கலாம். நகையும் உவகையும் கொல்லும் சினத்தின் பகையும் உளவோ பிற. குறள் எண் 304. அதிகாரம் வெகுளாமை, ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ஆங்கர். எங்கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. நகையும் உவகையும் கொல்லும் சினத்தின் பகையும் உளவோ பிற. இந்த சினத்தின் பகையும் உளவோ பிற. சினம்ங்கிறது கோபம், பகைங்கிறது enemy, enmity. Is there a bigger enemy than anger? உளவோ பிற. Is there anyone else? எதனால this is the worst enemy one can have? Because நகையும் உவகையும் கொல்லும் சினம். நகைங்கிறது முகத்தில் இருக்கிற புன்னகை, the smile on the face. உவகைங்கிறது the joy inside the heart, happiness, the one which everybody longs for. கொல்லும், it will destroy both. That sinam, the கோபம், நகையும் உவகையும் கொல்லும். It will kill the smile on the face. It will also kill the joy inside one's heart. That means it will make the other person feel useless. That is the way it is. It is not only for the other person, even for the person who gets angry, the smile is the first one to go away from the face. And then his own happiness, joy, that feeling goes away from him. So for both the sides, this sinam, the anger causes. And if we look for our own welfare, if we are going to lose our smile on the face and also the happiness in our heart, what is the idea of harboring such anger? It's a lovely way of saying a strong reason why we should stay away from anger. So nagayum uvagayum kollum chinam. The anger will kill the smile on the face and the joy in the heart. அந்த மாதிரி சினத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது, that is compared to that anger, பகையும் உளவோ பிற. Do we have any other enemy which is worse, which could be worse than this? No. That's the answer. புக்ல கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். சினம் கொள்கிறவர்களுக்கு முகமலர்ச்சி மாத்திரமின்றி மனமகிழ்ச்சியும் மறைந்து போய்விடும். இது சினம் கொள்கிறவர்களுக்கு, சினத்தை கொள்கிறவங்க அந்த சைட்ல இருக்கிறவங்களுக்கும். So it kills the joy and the smile. What other foe to man than anger that kills fun and cheer? Right? So it takes away that the brightness from the face. That is the reason why we should not get angry. குறள் இன்னொரு தரம் பார்க்கலாம்.
நகையும் உவகையும் கொல்லும் சினத்தின் பகையும் உளவோ பிற. Is there a bigger enemy than that anger which kills the smile on the face and the joy inside the heart? கோபம் குடியை கெடுக்கும் சொல்லுவாங்க. இப்போ இந்த கோபத்துக்கு அவ்வளோ பவர் இருக்கு டு destroy our happiness. Therefore, there is no point in getting angry. And Thiruvalluvar gave a simple recipe how to control and stay away from anger. That is developing empathy, controlling the anger where it can flow. At such times, control the anger. In the other places, automatically we will control it because we care for our own welfare. So therefore, இன்னைக்கு 2 அதிகாரம் பார்த்தோம். வாய்மை ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் அண்ட் வெகுளாமை ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ஆங்கர். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். And these are the ones which will bring in happiness for us and make us popular, friendly with the rest of the crowd. So அடுத்த வாரம் மீண்டும் சந்திக்கலாம். And my request to you again, kindly press the like after you view every episode. Thank you. Vanakkam everybody. கற்றதனாலாய பயனின் கொல் வாலறிவன் நற்றாள் தொழார் ஏனின்